and there is isolate point. Isolating point is that point when an amino acid is net charge is 0. That point is known as isolating point. I will discuss this thing later on one day. Today I will not go for this. Today I am discussing want to discuss about structure of protein. So proteins are the polymer of L amino acid. As you know, in I think in biochemistry you already know about what is B and L. So all the amino acids are L amino acids. The structure of protein is rather complex, which can be divided into four levels of organization. One is the first one is primary structure. The primary structure, that means the linear structure of amino acids forming the backbone of proteins. They have nothing else, only the linear structure. And then they made some other structure. Now the next one is secondary structure. The special arrangement of protein by twisting of the polypeptide chain. So without any twisting is known as primary structure. Other is twisting anything is secondary. And then the three-dimensional structure of functional protein is tertiary structure. And next one is quaternary. Some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains referred as subunits. This special arrangement of these things, the special arrangement of subunits is known as quaternary structure. Now, the primary structure of protein, you will find only the linear arrangement, nothing else. That is known as polypeptide chain. No other force and bond except polypeptide bond. Can you not hear me? Yes, sir. Yes, sir, we can hear. Can you hear me or not? Yes, sir, we can hear you properly. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. No. So I will request everybody to please mute yourself. সাগর দাস মিউট কর। স্যার আপনি একটু সবাইকে মিউট করে দেন স্যার। Again. So these are the peptides. Now here is 4 amino acid. That means it is tetrapeptide. And this one side known as amino group. This is N-terminal. And here you can see another group, COOH. This is known as C-terminal. So in protein, they have 2 terminal. One is N-terminal and another one is C-terminal. And this is actually, there is nothing twisting or anything. This is why this is known as primary structure of protein. This is primary structure of protein. So if I go in the beginning, so what is the primary structure? I already discussed the primary structure of protein describes the linear arrangement of the amino acid forming the polypeptide chain. No other force and bond except the peptide bonds are associated with primary structure. So this I already discussed about primary structure. Now we'll go for secondary structure. The secondary structure, the polypeptide chain usually does not exit in a straight manner because there are various molecular force. So in secondary structure, you'll find some force. So they will be not like just straight line.
Okay, you will see there are some bond there, so they will be twisted. Okay, so there are different types, three types of secondary structure. One is alpha helix, second one is beta bridget sheet, and number three one is collagen helix. These are the three types. So these are the three the first one I am saying about alpha helix. The alpha helix is like a helix, helical structure. In the next time, I show you. Recording is going on, no problem. I don't know why share screen is not going. Can you see the slide now? Slideshow, okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now it will be easy. These are the structure of protein. So the proteins are a class, I already discussed about this, the introduction. The proteins are a class of biological micromolecules. I don't know why this is coming today. Okay. So proteins are class of biological macromolecules which are polymers of amino acid, and you know these are workhorse molecule of life. Structure determines function. So now we'll go for structure. There are four levels I already discussed: primary structure, secondary, tertiary, and quaternary structure. That's we already discussed. This is actually primary structure or polypeptide chain. These have N-terminal and C-terminal. Like here, this is tripeptide. In the sheet that time I showed you tetrapeptide, but here it is tripeptide. Now, the primary structure. This is only amino acid. You can see there is only amino acid and peptide bond, nothing else. So there here is N-terminal and this is C-terminal. So this is known as primary structure. Okay, so sequence of amino acids present in the polypeptide chain. Amino acids are covalently linked by peptide bonds. Each component amino acid in a polypeptide is called a residue. So there is nothing other bond or like this. But if you go for a secondary structure, I already said that has hydrogen bond between neighboring residue, and they have three common types: alpha helix, beta bridget sheet, and collagen helix. Now you can see, can you see? This is one bond, and this is alpha helix. Spiral coil. The previous one was not coil, but now you can see there is coil. And there is peptide bond, yes, in the background, but there is hydrogen bond from one amino acid and the other amino acid. There is a hydrogen bond here, and in each link, in each peak, they have 3.6 amino acid. আমি তাদেরকে বাংলা একটু বলতেছি যে আমাদের প্রত্যেক প্যাচের মধ্যে আমাদের অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে 3.6টা। So in each peak, like from here to here, they have 3.6 amino acid. Again, from here to all the pitch, they have 3.6 amino acid, and total length is 5.4 angstrom. The difference between one amino acid to another amino acid is 1.5 angstrom. So 3.6 amino acid means 5.4 angstrom. So it is spiral or coiled structure. Peptide bonds form backbone. They have hydrogen bond stabilize the helical structure. That is, I say, hydrogen bond. I-chain or amino acid extend outward, most common and stable. And this bond is among the main skeleton, nothing in with R. You can see the bond uses this main skeleton, nothing with the R. In secondary structure, all the three types, we will find the bond among the main skeleton, nothing with the R. But tertiary structure, we will find the bond with R. So now it is beta bridget sheet. Previous one was alpha helix. Now in that case, in previous case, how many polypeptide here? Only one polypeptide. But in beta bridget sheet, there are more than one polypeptide. And here hydrogen bond is interchain. And in beta bridget sheet, there is a hydrogen bond is
interchain. What is difference between intra and inter? If I say inter-university, that means maybe in the same university playing match between biotech faculty versus fisheries faculty, or maybe agriculture faculty versus DBM faculty. These are intra-university. But if the match is going against Sylhet Agriculture University with Bangladesh Agriculture University, that is we will call inter. Inter means inter-country, that means Bangladesh versus India. But if I said intra-country, that means maybe Khulna division is playing with Sylhet division. This is inter মানে হলো ভিতরে আর inter মানে হলো বাইরে. So alpha helix has intra-hydrogen bond, but beta pleated sheet they have Excuse me, sir. hydrogen bond. Clear? Okay. So they have beta pleated sheet zigzag pattern formed when two or more polypeptide chains line up. That I said, you should have more than two polypeptide chains. Hydrogen bond between multiple strands does not involve interaction between side chains. These are two types. One is parallel and another is anti-parallel. Here it is anti-parallel. Why? You see C and N. So here it started with N and here it started with C. So this is why these are anti-parallel. When it goes left side, this is going right side. So these are anti-parallel. And when parallel, this means C will go to C the same side. I'll show you later on when I will go the text. I'll show you the parallel as well. So this is, you can see the beta pleated sheet anti-parallel. So now the collagen helix. Collagen helix, they have three polypeptide chain. Okay, in beta pleated sheet we found more than two, maybe 4, 5 or less. But collagen helix, they have specific three. Here you can see there is a three polypeptide chain, 1, 2, and 3. There is three polypeptide chain, and it is also stabilized by hydrogen bond. And there are three types of amino acids more: proline, hydroxyproline, and glycine. These are frequently present in collagen. This promotes formation of anti-parallel beta pleated sheet. And the thing is that this collagen helix we found in our skin and also in our mouth, in gum. So normally in the 20 amino acid, when I showed you 20 amino acid, we taught you proline, but I didn't say it about hydroxyproline. So hydroxyproline is not found in the feed or the diet. We cannot go. So this is why to make proline into hydroxyproline, we need vitamin C. And this is why when you do on any operation or anything else, just I want to know, everybody, do you have pen and paper with you, please? Do you have Yes, pen sir. with you? Yes. If you have, then write it, because you'll not find everything in the sheet. So you need to write that collagen helix is found in skin and in mouth gum. This is why if you don't eat vitamin C, you will find the disease scurvy. আমরা ভিটামিন সি না খেলে আমাদের স্কারবি রোগ হয়, চামড়ায় ঘা তৈরি হয়। কারণ কি? ভিটামিন সি আমাদের যে প্রোলিনকে হাইড্রক্সিপ্রোলিনে পরিণত করে। সো ভিটামিন সি অ্যাকচুয়ালি কনভার্টস proline into hydroxyproline. This is why we need vitamin C. If we don't take vitamin C, then we will find scurvy. That the disease occurs in the skin, and also blood comes from our gum. So this is why vitamin C is very important. And even after operation, post-operation, doctors say us to take more vitamin C. Why? To fulfill our requirement, to make the gap of the skin or anything. If you have any cut or anything, to join the cut, we need this collagen, and to make this collagen we need vitamin C, because in our diet we take proline, we don't take hydroxyproline. Clear? Okay, now we have to know tertiary structure. Previous I said in the secondary structure, all the hydrogen bond between the main skeleton, nothing with the R. But here you can see the hydrogen bond between R, nothing with the main skeleton. Main skeleton is okay, but the bond is among the R. That means side chain, the bond in side chain. So this is a overall 3D arrangement, and this is stabilized by interaction between side chain. So there are four types of hydrogen, 4 types of bond remain in. Sorry? এক্সকিউজ মি স্যার, Yes. Any question? স্যার একটু স্লোলি বললে ভালো হয়। In tertiary structure, we have 4 types of interaction. What are the 4 types? Hydrogen bond. Excuse me, sir. Yes.
Any question? I don't understand properly this lecture, sir. Please speak slowly. Yeah, I'm saying slowly, no problem. So I say that in tertiary structure, we have 4 types of bond. And I say these bonds are among the side chain, not in the main chain. In secondary structure, we found all the bonds between main chain, hydrogen bond are between main chain, not in the side chain. But in tertiary structure, the bonds are between the side chain. And there are 4 types of bond: hydrogen bond, hydrophobic interaction, ionic bond, and disulfide bridge. Like here, one amino acid, and maybe it is, you can see this is a aspartic acid, and here's serine. So there is a hydrogen bond is here. Now hydrophobic interaction. What does it mean by hydrophobic interaction? Maybe you can think, just I will say in Bangla, then I will translate in English. মনে করো দুইজন, বৃষ্টি হচ্ছে, এখন তো বর্ষাকাল না, বৃষ্টি হচ্ছে, একটা বড় ছাতা, ছাতার নিচে দুইজন দাঁড়ায় আছে, দুইজনে বৃষ্টি থেকে যাওয়ার জন্য পিছনের দিকে যাচ্ছে, দুইজনের পিছনের দিকে যাওয়ার জন্য পিঠের সঙ্গে পিঠ লেগে আছে, কেউ কারো হাত ধরা নাই, কিছুই নাই, কিন্তু জাস্ট বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য এই যে পিঠের সঙ্গে পিঠ লেগে আছে, এই ধরনের বন্ডকে আমরা বলতেছি হাইড্রোফোবিক ইন্টারাকশন। সো হোয়াট আই এম সেইং, maybe you can think that it is raining and outside there is a big umbrella. So now you ran to save yourself under the umbrella. Then another person, he also ran there, and there is a 2 person, they're just in the back that is facing opposite side. One is pushing another person, and they are not touching anybody's hand or anything, but they made a force or bond. This bond is known as hydrophobic bond. You find like a tool, 2 persons sit on the same tool. Now just you take out that tool, you find these 2 persons will not fall down. Why? Because they have 1 types of bond. This bond is known as hydrophobic bond. And this is, you see, ionic bond. Ionic bond is positive and negative. Among these bonds, this bond is known as ionic bond. And you know that disulfide bridge, like cysteine, one is cysteine, and this is another cysteine, and the H, this 2H is gone away, and then they made a bond. This bond is known as disulfide bridge. So we can see there are 4 types of bond, and that bond actually made the tertiary structure. Okay. Now the quaternary structure. Now the previous time these polypeptide chains, they actually made the protein, but here they are. Bolo, any question? স্যার এই পর্যন্ত আরেকবার স্যার সামারিটা রিপিট করলে ভালো হতো স্যার। এই পর্যন্ত পড়াইছেন যে স্যার টারশিয়ারি স্ট্রাকচার, কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার আমি শেষ করি, তারপরে আমি সামারিটা টানতেছি। This quaternary structure is highest level of structure. Okay, they have 4, more than 2 actually subunit, and they are completely separated, but they cannot work single, they have to work together. Okay, তোমরা দেখবা অনেক সময় এরকম আছে, তোমরা এই ব্যান্ড দেখছো না, ব্যান্ডে যদি একজনকে দেওয়া হয় তুমি গান গাও, সে একা গান গাইতে পারে না, সেখানে একজন লাগে ড্রাম, একজন লাগে গিটার, একজন মিউজিক, মনে করো 4-5 জন মিলায়ে তারা গানটা প্রকাশ করে। কিন্তু একজনকে দিলে সে যদি খালি মিউজিক ছাড়া গান দেয় অত ভালো লাগবে না, বা গান শোনাও যাবে না, বা একজন যদি শুধুমাত্র গিটার বাজায় তাওই হবে না। কিন্তু যখন 4 জন মিলে যুক্ত হয়ে তখন কাজটা কি হবে, প্রকাশ পাবে। What I am saying, now you can see in the band, music band, if one singer is singing, it will not express the whole thing. Now what you need is a 4th person. One is a singer, one is a drummist, one is a guitarist, and another is doing another thing. So 4 persons, when they combine, then you can actually enjoy the music. So quaternary structure, there are 4 polypeptide chain, they combine with other thing and make this quaternary structure. So now I will make the summary. I will make in the short, first I will say in Bangla, then I will go in English. তোমরা দেখো, তোমরা যদি একটা সুতলি যদি টান দাও, সুতলি বা মনে করো তোমাদের এখন হাতে আছে গিয়ে কি বলে ওই মোবাইলের কর্ড, ধরো যদি টান দিই সোজা করি, কোনো বন্টন নাই, এটা হলো প্রাইমারি স্ট্রাকচার। এখন যদি আমরা এগুলোকে একটা কয়েল করি, গোল গোল পেঁচায়, আঙ্গুলের মধ্যে পেঁচাও, একটা কয়েল করো, এই যে কয়েল করো, এটা হইলো সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার। এখন আমি করলাম কি, এই পুরা কর্ডটাকে ঘষামোছা করলাম, কোনো না রাখলাম না, এই ঘষামোছা যে করলাম, জাস্ট এটা রাখলাম, এটা হইলো টারশিয়ারি স্ট্রাকচার। আর 4টা আলাদা আলাদা কর্ড আমি নিয়ে আসলাম, 4টা আলাদা আলাদা কর্ড নিয়ে এসে আমি রাখলাম, পাশাপাশি রাখলাম, তারা হয়তো কোনো কাজ করলো না, বা খালি মোবাইলে আমার কোনো কাজ হবে না, আমার মোবাইল লাগবে, চার্জার লাগবে, কর্ড লাগবে, এই 3টা জিনিস কম্বিনেশনের মাধ্যমে
আমি কি মোবাইলে গান শুনতে পারবো? খালি চার্জার থাকলে আর গান শুনতে পারবো না, খালি মোবাইলে যদি চার্জ না থাকে গান শোনা, তার মানে আমাকে তিনটা জিনিসের সমন্বয় লাগবে। ঠিক তেমনভাবে এটাকে আমরা বলতে চাইলাম কোয়াটার্নারি স্ট্রাকচার। তোমরা কি বুঝতে পারছো? যারা বাংলাদেশি তারা কি বুঝতে পারছো আমার Yes, কথা? sir. গুড। Yes, sir. তো আমরা বলতেছিলাম প্রাইমারি স্ট্রাকচারে শুধুমাত্র পেপটাইড বন্ড, তার মধ্যে আর কিছুই নাই। আর সেকেন্ডারি যখন স্ট্রাকচার করি, আমরা যখন কয়েল করি, দেখো আমরা আমরা একটা আঙ্গুল ঘুরে ঘুরে আসে, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর আসে। এই যে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর আসো, এটাকে আমরা বলতেছিলাম আলফা হেলিক্স। তাহলে আলফা হেলিক্সে আমরা দেখতেছিলাম প্রতিটা পিচে আমাদের 3.6টা অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, এবং একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের দৈর্ঘ্য হইলো 1.5 অ্যাংস্ট্রম। তাহলে টোটাল দৈর্ঘ্য হইলো 5.4 অ্যাংস্ট্রম। এটা আসবে আমাদের কোথায়? এই আলফা হেলিক্স। আর বিটা ব্রিজের শীট হলো আমাদের অনেকগুলো পলিপেপটাইড চেন, এবং তাদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড থাকে, এবং এইটা হয় হলো একটা থাকে প্যারালাল, একটা থাকে এন্টি প্যারালাল। যে এগুলো শীট তৈরি করে কাগজের মতন, যেমন শীট অনেকগুলো কাপড় যখন তৈরি করি, অনেকগুলো সুতা পরপর পাশে দাঁড়ায় আমাদের কি করে একটা কাপড় তৈরি করতেছে, ঠিক তেমনি ভাবে অনেকগুলো মিলায় আমাদের এটা টারশিয়ারি স্ট্রাকচার করতেছে। এই কি বলে সেকেন্ডারি এই বিটা ব্রিজের শীট। আর যেটা বললাম যে কোলাজেন হেলিক্স, এখানে 3টা পলিপেপটাইড চেন থাকে এবং 3 ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড বেশি থাকে। কি কি অ্যামাইনো অ্যাসিড? প্রোলিন, হাইড্রক্সিপ্রোলিন এবং গ্লাইসিন। আমরা প্রোলিন এবং গ্লাইসিন খাই, হাইড্রক্সিপ্রোলিন আমরা খাই না। সেজন্য আমাদেরকে প্রোলিনকে হাইড্রক্সিপ্রোলিনে পরিণত করার জন্য আমাদের কি লাগবে? ভিটামিন সি দরকার পড়বে, এবং এর জন্য আমাদের অপারেশনের জন্য ভিটামিন সি দরকার। আর টারশিয়ারি স্ট্রাকচারটা কি? আমি যেমন বললাম যে ঘষামচা করলে কোন জায়গায় লাগবে তা ঠিক নাই। যে কোনো যেমন হাতের আঙ্গুলের পাশ দিয়ে যখন আমি গোল করছি, এক নির্দিষ্ট পরপর কিন্তু পেঁয়াজটা আসতেছে, আর আমি যদি জাস্ট এক ঘষামচা করি, সেটা কোন জায়গায় লাগবে তার কোনো ঠিক নাই। এইটা আমরা বলতেছি টারশিয়ারি স্ট্রাকচার। এখানে 4 ধরনের বন্ড থাকে। একটা হলো হাইড্রোজেন বন্ড, আয়নিক বন্ড, ডাইসালফাইড বন্ড, হাইড্রোফোবিক ইন্টারঅ্যাকশন। আর যখন 4টা বা 2টার অধিক পলিপেপটাইড চেইন পাশাপাশি কাজ করে, তাদের মধ্যে কোনো বন্ড নাই, জাস্ট যুক্ত হয়ে একসঙ্গে কাজ করতেছে, এই বন্ডটাকে আমরা বলতেছি হলাম কোয়াটার্নারি স্ট্রাকচার। এই হলো আমাদের স্ট্রাকচার অফ প্রোটিন। তোমরা কি সবাই ক্লিয়ার? স্যার আলফা হেলিক্স আর স্যার বিটা প্যালেটেড শীটে কয়টা করে স্যার পলিপেপটাইড বন্ড থাকে? আলফা হেলিক্সে একটা থাকবে, বিটা ব্রিজের শীটে একের অধিক, মিনিমাম দুই বা তার বেশি থাকবে। স্যার কোলিজনের 3টা থাকে স্যার। এটা কোথা থেকে আসবে? Now I will go on the so now I will go on the details, okay, here. So what I say in Bangla, it is written now in English, okay. Alpha helix, okay. A peptide chain forms regular helical coil like alpha helix. These coils are stabilized by hydrogen bond between carboxyl of first amino acid and amino N of the fourth amino acid residue that I already showed you in the graph. That is, with one amino acid, after at the fourth of another amino acid residue, this, and this is why there is a difference. I said already 3.6 amino acid. Thus, in alpha helix, the alpha helix interchain. I said to you, the alpha helix, the bond is intra-chain hydrogen bond are present, okay, and between the carboxyl group and with the right-handed with alpha helix, that is the amino group. And each amino acid residue distance is 0.15 nanometer, and I said the difference is 3.6 amino acid. Then how will be the total length? 5.4 nanometer. 5.4 nanometer, or if you can say angstrom, that is 5.4. If you say nanometer, then 0.54 nanometer, because you know 10 angstrom means 10 nanometer means 1 angstrom. Smaller unchanged amino acid like alanine, leucine, these are the things I already discussed. Now beta plated sheet, I said you parallel and anti-parallel. So this is actually anti-parallel. You can see there is one polypeptide chain, and here is another polypeptide chain, and between them you can see there is a hydrogen bond. There is a hydrogen bond. So this is why it is known as beta plated sheet. Clear? This is beta plated sheet. Now collagen helix, I said to you, in collagen helix,
and this is present in skin and gum. There are 3 polypeptide chain I showed you in that picture, and there is a amino acid. More amino acids there: proline, hydroxyproline, and glycine. And I already discussed that we take as food proline and glycine, but we don't take hydroxyproline. So to make proline into hydroxyproline, we need, what do we need? Vitamin C. Good, Vitamin C. good. So you know this. So now the tertiary structure. Tertiary is found especially in the case of globular protein, when along with polypeptide chain with or without a helix is coiled, okay, and variously folded in each cell. The resulting structure of protein is termed as a tertiary structure. And I said there are 4 types of bond there: ionic bond, hydrogen bond, disulfide, and hydrophobic. And I showed you in these bonds. The hydrogen bond you already know. Hydrogen bond are usually formed OH groups of hydroxyamine acid with another carboxyl group. In the picture I showed you with serine and aspartic acid. Then what is ionic bond? Ionic bond formed with amino group, that means with the basic amino acid with a acidic amino acid. It's a basic positive charge with a negative charge amino acid. This bond is known as ionic bond. And hydrophobic bonds are very important, as the tertiary structure of protein molecule mostly depends on this bond. I said you hydrophobic means you don't like water. To save from water, they made a bond. They have no interaction, but they make bond. I showed you that maybe in the when there is a rain, you are in the under the umbrella. 2 person, maybe you can think one male and female. They ran away to save themselves, and they are not touching each other, but their back is touching. So this is why they make a bond. These types of bond is known as hydrophobic bond. If Salikin, do you have any question, please? No question. Okay. So now I already showed you the disulfide bond. These are sulfur-sulfur bonds are known as disulfide bond. And now if you said quaternary structure, I said the quaternary structure is found in polypeptides of several tertiary structures. For example, the enzyme phosphorylase contains 4 subunits which are identical to each other. So you can see, the quaternary structure, they could be similar structure or could be different. Like when I said on the band, you say the all 4 are pupil. That means they are similar. But when I give example of mobile, that means one is mobile, one is charger, one is cord. So this is 3 things different. So this is why when all 4 units are similar, they are known as homogeneous. And when they are different, they are known as heterogeneous. Like here is give example of tobacco mosaic virus, or maybe you will find lactate dehydrogenase in our body. That is also a quaternary structure. Okay, maybe you can think, on hemoglobin. Hemoglobin means, there is iron with protein. So that means the other things when joined with protein, this is actually making quaternary structure. And you can see the difference between alpha helix and beta bridge sheet. One is interchain and another is interchain. Per residue difference is 1.5 angstrom in alpha helix, and beta bridge sheet, the difference between one is 3.6 angstrom. This is look like rod shape, and this look like sheet like present in globular protein alpha helix, and beta bridge sheet is present in fibrous protein. So we finish about structure of protein. Do you have any question on structure of protein? I think I already sent a soft copy to different people, different students. It's like other faculty, not on the agriculture faculty, but other faculty. I already sent this sheet, didn't I? Everybody, you have this sheet, other faculty. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So Sir, now, can you give us the PDF as well with all the Say diagrams? sheet যেটা শেয়ার করছিলেন bolo, PDF. Yes, sir, with the diagrams.
Yeah, I'll send you that PowerPoint file. Yes, I will send you that as well. Thank you, sir. So can I proceed then on? Now I finished the structure of protein. Now I'm discuss about classification of protein. Can I go? Question. Madhav Koirala, you said that you couldn't get the lesson. Sir, time's up. Yeah. What is your question, Madhav Koirala? Just sir, because difficult to hearing your sound. That's why Okay. you speak Then very many of you hurriedly. said that you didn't understand beta Bridges sheet. Is it not clear for you on beta Bridges sheet? No, sir. Maybe after you provide a sheet, then we will understand. We have no any sheet. That's why it's difficult to understand. It's beginning. After you provide a sheet, then I I will sent the understand. sheet to for not on agriculture faculty, but other three faculty: biotechnology, the veterinary, and fisheries. I think I sent them the sheet. Yes, sir. I'm from agriculture faculty. That's why. This is why you didn't get it. Yeah, I will send to you later on. So you can see this is a polypeptide. Okay, thank you, sir. You can see this is a polypeptide chain. Can you see? And this is another polypeptide chain. Like you see in the peptide chain, what I found, like N CR CO, N CR CO, N CR CO, like this. Okay, clear? And here just opposite, this N CR CO, because this is antiparallel. N CR CO, N CR CO, and between them there is a bond. You can see here. Can you see it? No, sir. Oh, then what I am No, discussing. sir, please share Sir. with me. I thought that I was sharing with you, but then I realized that you cannot see. That I can show you. This is I said that NaCrCO, NaCrCO. All amino acids we know NaCrCO, NaCrCO, NaCrCO. This is like this, and this one is just opposite. NaCrCO, NaCrCO, NaCrCO. So here R is not written here because we know that R is common, so it didn't written here. So now this is one polypeptide chain, and this is another polypeptide chain. Among this carboxyl group and ammonia group, there is a hydrogen bond. Can you see there is a hydrogen bond here? And here also, like another Yes, ammonia sir. group and carboxyl group, they have a hydrogen bond. And this hydrogen bond, I say, this is interchain. That means with one chain to another chain. And the bond is between main skeleton, not with the R group. R is not making the bond. This hydrogen bond is making by main chain. Okay, this is why this is known as beta pyrrolate sheet. Okay, this is one, and I showed you another one in the my notes. I also showed you. পিডিএফটা কখন দেবেন? Yeah? Here you can see the same thing. This is NaCrCO, 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 NaCrCO. Here is R is written, C is not written here, and this is opposite way. NaCrCO, NaCrCO, and there is a bond. You can see there is a hydrogen bond between this NH and CO. NH of one polypeptide chain make a bond with CO, and in the next here you can assume there will be another polypeptide chain, and there will be bond between this O with here another NH, and this NH with another CO. This bond will be produced. This is why these are known as beta pyrrolate sheet. Clear? Those students, they had asked question that you are not clear about beta pyrrolate sheet.
Now is it clear for you? Those students have question on beta bridge sheet. Is it clear for you? Yes, sir. Rosini, is it clear for you? Yes, sir. Thank you. Everybody? Munni, Yes, sir. Yes, sir. Thank Yes, you. sir. Madhav, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now I will go for another thing. Okay, that is that one is easy. Okay, so about classification of protein. So now, if we discuss about the classification of protein, that is actually on three types. One is simple protein, another one is conjugated protein, and derived protein. What is simple protein? When they have only amino acid, nothing else, are known as simple protein. Conjugate protein means with protein, they have something else. Like in hemoglobin, we know with peptide, they have iron. So these are known as conjugated protein. Or casein, with protein, they have calcium with it. Derived protein, that means change. Like when we take our food, you can think that we take our food is protein, but in our body, it can be breakdown. Now you can think that one protein, the structure is 50,000. And in our body, it digested and make in two pieces. One is 20,000 Dalton and another is 30,000 Dalton. All two are protein or peptide. These two are protein or peptide. What do you think? One is weight is 20,000. Peptide. Huh? Both are Peptide. no, both are protein. Peptide. No, not peptide, because still their weight is more than 5,000. When the protein is weight is more than 5,000, they are still protein. This protein is known as derived protein. So these are the three types of protein: simple protein, conjugated protein, and derived protein. Is it clear to you? No, sir. Which one is not clear? স্যার 5000 এর বেশি হলে সেটা প্রোটিন, কম হলে পেপটাইড না স্যার? হ্যাঁ, তো আমি বলছি যেহেতু আপনি বলছেন 2000, তাহলে তো সেটা পেপটাইড হওয়ার কথা। 2000 না, 50,000 ওয়েট, মলিকুলার ওয়েট দুই ভাগ হয়ে গেছে, একটা 20,000 আর একটা 30,000, তাহলে তারা প্রোটিন হবে না? জি স্যার। 50,000 আছে, টোটাল থ্যাংক ইউ স্যার। 50,000 ব্রেকডাউন হয়ে দুইটা ভাগ হয়েছে, একটা 20,000, একটা 30,000, দুইটাই প্রোটিন। এই যে দুইটা প্রোটিন, এই প্রোটিনটাকে আমরা বলতেছিলাম ডিরাইভড প্রোটিন। ঠিক আছে, তো তাইলে আমাদের এই সিম্বল প্রোটিন, কনজুগেটেড প্রোটিন আর ডিরাইভড প্রোটিন, যে কথাগুলো আমি বলছি সেটা এখানে লেখা আছে। ঠিক আছে, তো আমার মনে হয় তোমাদের অনেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। আমরা ঠিক আছে, ক্লাসিফিকেশন অফ প্রোটিনটা আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করব। আমরা আজকে যে আলোচনা করলাম স্ট্রাকচার অফ প্রোটিন, today we discuss about structure of protein. Is it clear for you? I think we can go on next day, on Wednesday we can go for classification of protein and other things. Okay, so now if you have any question, I will give you 5 minutes so that you can ask me question if you don't understand anything, if you are not clear for anything. স্যার ভিটামিন সি প্রোলিনকে যে কনভার্ট করেছে ওই জায়গাটা যদি আবার বলতেন যে কি হচ্ছে আমাদের প্রসেসটা। যে কোলাজেন হেলিক্স, যেটা কোলাজেন হেলিক্সে আমাদের তিন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে: প্রোলিন, হাইড্রক্সিপ্রোলিন এবং গ্লাইসিন। আমরা খাবার হিসাবে গ্লাইসিন এবং প্রোলিন খাই, এই 20টা অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে আছে। কিন্তু হাইড্রক্সিপ্রোলিন তো আমরা খাই না। খাই কি আমরা? তো তাহলে এখন প্রোলিন ভিটামিন সির সঙ্গে বিক্রিয়া করে প্রোলিন হাইড্রক্সিপ্রোলিনে পরিণত হবে। আমাদের কোলাজেন তৈরি করতে তিন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড লাগবে। যেহেতু আমরা হাইড্রক্সিপ্রোলিন খাই না, এই জন্য হাইড্রক্সিপ্রোলিন তৈরি করতে আমাদের লাগবে ভিটামিন সি। এই জন্য যখন আমাদের হাত পা কেটে যায় তখন ডাক্তার বলে ভিটামিন সি খাইতে, অপারেশন হওয়ার পরে বলে যে ভিটামিন সি খাইতে বলে। ক্লিয়ার? পিঙ্কি? জি স্যার। Any other question?
those are foreigner. Do you think my English is okay? Do you understand my English? Yes, sir. I Perfectly understand. understand. Okay. And those are from Bangladesh. Do you understand my Yes, sir. English? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. It's quite fine. But is Your PG? your English is good. Just speak slowly. Okay. Okay, I'll try to go slowly. But if I try, if I make more slow, then it will be difficult for you to complete the course. Okay, because biochemistry is a big subject. Okay. So, do you have any more question? I have 1 minute more. স্যার আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স Attendance নেব পরে, কোশ্চেনের পরে। স্যার আপনার ওয়ার্ড ফাইলটার মধ্যে যা দেওয়া আছে এগুলো পড়লেই হবে না স্যার আরো ডিটেইল পড়তে হবে? আরো ডিটেলস পড়তে হবে। তোমাদের সামনে আমি ক্লাস যেমন ভিটামিন সির কথা যেটা আমি বললাম, এটা তো ওয়ার্ড ফাইলে দেওয়া নাই, দেওয়া আছে? ওয়ার্ড ফাইলে অনেক কিছুই থাকবে না। আরেকটা হলো নাও, আপনি কি হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি কি একটা বুক রেফার করতে পারেন যে বুকে ডিটেইলস পড়া যাবে? Yes, you can read Outline of Biochemistry, and there's another book, Principle of Biochemistry by Leninger. Okay, these are two books actually where I discuss all these things. And I think the first day, Rubat Madam already give you the reference of this book. This is why I didn't give you the reference, the same thing. I didn't repeat it yet. But Outline of Biochemistry, it's a red books you will find in the library, or even if you want to buy, you can buy in Dhaka or any library in Dhaka, you can buy Outline of Biochemistry and Principle of Biochemistry by Leninger. These are the two books mainly I follow. Thank you, sir. Any more questions? Shahid Hossain, do you want to ask anything? স্যার ক্লাস রেকর্ডিংটা একটু পাঠাইলে ভালো হতো স্যার, ডিসকানেক্ট হইছে মাঝখানে। অসুবিধা নেই, আমি পুরো ক্লাস রেকর্ডিং সবকিছুই পাঠাবো, আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আজকে পাঠাতে পারবো না, এটা আমাকে কালকে পাঠাতে হবে, কালকে অফিসে যাই পাঠাতে হবে। ঠিক আছে স্যার, ক্লাস থাকার আগের দিন যদি মানে জুমের লিংকটা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে স্যার ভালো হয়, কারণ স্যার সেদিন 10টায় ক্লাস ছিল, স্যার মেসেজ পাই, মানে আপনার মেল পাইছি স্যার 9:46-এ, এই জন্য ক্লাসে ঢুকতে পারি নাই স্যার। মানে 11টার সময় ঢুকে দেখি স্যার 10টার সময় ক্লাস ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা আগের দিনই দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, ওই দিনের ক্লাসটার জন্য মিস হয়েছে স্যার। জি স্যার, আগের দিন দিলে সেটা বেটার হয়। ঠিক আছে, আমরা এখন অ্যাটেন্ডেন্সে চলে যাব। ঠিক আছে, উইল গো ফর অ্যাটেন্ডেন্স নাও। নাও ফার্স্ট বায়োটেক স্টুডেন্টস, জাস্ট রাইট বি। Okay, finish. Okay, now fisheries, write F. Yeah, somebody is Oppo to everyone. Can you write the Oppo? Because I do not understand who is Oppo. Just write your name or roll number or anything. I got one person write it in Oppo and B. It's difficult for me to get. Okay. Now agriculture faculty, write A. Okay. Now veterinary faculty, just write D. You finish? Everybody finish?
Finish, everybody? Did you enjoy the class or feel boring? If you enjoy the class, just write plus. If you find it boring, just write minus. Okay, so our time is finished. I think most of the students, you enjoyed the class. You liked it. Good. Assalamualaikum, sir. So I'm then going to close it now. Sir, Assalamualaikum. Walaikum assalam. Assalamu alaikum, sir. Assalamualaikum.